Dear delegates, ladies and gentlemen, kindly take the seat. The session will be starting. Kindly take the seat. Dear delegates, thank you. Once again, please take your seat. Good morning, dear delegates. Before starting, there is a security announcement. Mesdames et messieurs, bonjour. Je me permets de vous demander quelques minutes d'attention afin de vous informer des consignes de sécurité, de sûreté et de sécurité incendie, ainsi que des consignes sanitaires liées à la Covid-19. Tout d'abord, au nom du service de sûreté et de sécurité incendie, je vous souhaite la bienvenue au siège de l'UNESCO. Nous sommes là pour assurer votre sécurité et le bon déroulement de cette manifestation. Si une évacuation générale est nécessaire, vous en serez avertis par une sirène d'alarme ainsi qu'un message d'alerte. Vous devrez alors quitter la salle dans le calme en empruntant les issues de secours qui sont situées derrière vous, à ma droite et à ma gauche. Afin de faciliter cette évacuation, nous vous demandons de ne pas encombrer les circulations. Concernant la sécurité sanitaire dans le contexte épidémique actuel, nous vous rappelons que le port du masque est conseillé dans la salle et nous vous incitons à respecter les gestes barrières, y compris lorsque vous êtes hors des salles de conférence. Je vous informe également que des masques et du gel hydroalcoolique sont à votre disposition dans le local des commis qui se trouve derrière vous, à ma droite. Nous vous remercions pour votre attention et vous souhaitons une bonne manifestation. Excellencies, dear delegates, ladies and gentlemen, it is our great pleasure to open the 9th session of the General Assembly of the State Parties to the 2003 Convention. As you can see, I'm not Tim Curtis, I'm not the Secretariat, but he's ill, so I will have to jump in and to make as best as I can to navigate during these 3 days with the help of all the Secretariats. Thank you. So, following an unprecedented 2 years since the outbreak of the pandemic, I'm glad that we are able to meet once again in person to discuss issues of critical importance to the future development of this convention. The delegates present here today come from all corners of the world. Your presence and support for this General Assembly shows your commitment to the 2003 Convention, and allow me also to extend a warm welcome to Somalia and Angola, who have joined the Convention since the last session of the General Assembly 2 years ago. It has been a busy year for the Convention. Since the beginning of this year, we have organized 12 statutory meetings. These would not have been possible without the commitment and cooperation of our governing bodies to ensure that the Convention continues to respond to evolving demands. La 9e session de l'Assemblée générale peut, à tout égard, être considérée comme un aboutissement de ce travail, puisque nous arrivons au terme de plusieurs points importants. Nous allons examiner les révisions proposées aux directives opérationnelles dans le cadre de la réflexion globale sur les mécanismes d'inscription sur les listes de la Convention, qui a été lancée par le Comité en 2018. Nous allons également conclure les discussions sur le règlement intérieur après des délibérations durant plusieurs sessions afin de créer des meilleures synergies entre les conventions culturelles de l'UNESCO.
L'accréditation d'organisations non gouvernementales et l'utilisation de ressources du Fonds pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel sont d'autres points importants. Cette session sera par conséquent décisive parce que nous rassemblons les différents fruits de notre travail en commun. Les décisions que vous prendrez ici auront un impact direct sur la manière dont le patrimoine culturel immatériel est sauvegardé au niveau national et international, ainsi que por les communautés sur le terrain. Señoras y señores, las comunidades siempre han estado en el centro de esta convención. Las propuestas de reforma de los mecanismos de las listas que debatiremos durante esta reunión están encaminadas a reforzar y garantizar su participación, dado que nos enfrentamos a retos sin precedentes a escala mundial. Desde la actual pandemia hasta la amenaza del cambio climático, es aún más necesario garantizar que las políticas culturales asuman enfoques inclusivos, sostenibles y basados en las comunidades. La Convención de 2003, en este sentido, ha sido líder en el tema. Se ha convertido en una referencia clave para sus estados en el diseño de políticas públicas y legislaciones que reconocen la importancia del patrimonio vivo para el desarrollo sostenible y la necesidad de enfoques comunitarios para su salvaguardia. Al mirar hacia Mondiacult 2022, la Conferencia Mundial sobre Políticas Culturales y Desarrollo Sostenible, podemos ver el impacto de esta convención en el número de políticas culturales que reconocen el papel que el patrimonio vivo desempeña en la construcción de sociedades más justas, resistentes y sostenibles. El año 2023 marcará el 20º aniversario de la adopción de la Convención de 2003. Se trata de un punto de inflexión importante en su historia, al hacer balance de dónde se encuentra la Convención y de cómo ha progresado a lo largo de todos estos años. Podemos estar seguros que seguirá evolucionando para satisfacer las necesidades de sus partes involucradas. Lo vemos con la reflexión sobre el mecanismo de las listas, o la reforma del mecanismo de informes periódicos, que ya ha dado resultados prometedores. La Convención también se está expandiendo hacia nuevas áreas, como el inicio de trabajos temáticos sobre la relación entre el patrimonio vivo y el cambio climático, los contextos urbanos y, por supuesto, los temas de comercialización. The COVID-19 pandemic reaffirmed the value of intangible cultural heritage and the importance for communities, and what they attach to its continued practice and expression. Throughout this period, the statutory mechanism and key operational initiative of the Convention continued without interruption. This showed that the statutory structures in place are both robust and flexible. This could not have been possible without your engagement to ensure that this Convention remains relevant to current and future generations. In the spirit of togetherness and solidarity, I really wish fruitful deliberation during these 3 days. So now, without any further, we will start the General Assembly. But before you move to the first business on the agenda, let me ask Fumiko to give you some practical information on the session. Please, Fumiko. Thank you, and welcome to you all. For this meeting, we have interpretation in the 6 working languages of the General Assembly. Please note that debates are all videocast and audiocast also in 6 languages through the webpage of the Convention. All documents are online and available, once again, in the 6 working languages. And for environmental reasons and in order to reduce costs, printed copies of the documents are not provided. Participants can download these documents to their computers from the dedicated website that is shown on the screens. All participants are requested to register. Please wear your badge to get access to this room, room 1. Those who have not yet presented themselves at the registration desk to receive their badge, please do so at the southern entrance of the building on the ground floor. The provisional list of participants is available online. Participants are invited to verify the information online and inform the Secretariat of errors, if any.
Wi-Fi comes automatically when you select the network connection called HQ Air PUB, as indicated on the screen. Then you may log in using the username HQ-Air and then password UNES Wi-Fi. Coffee machines are available on the ground floor and at the cafeteria located on the 7th floor. Unfortunately, the COVID-19 pandemic is still with us. In line with the latest UNESCO policy, you are strongly encouraged to wear a mask throughout the session, as well as in public areas outside of room 1, unless when taking the floor. Extra masks are made available at your disposal at the Secretariat to my right. Then I have several announcements to make about side events. I would like to say that Secretariat of the Convention has planned several special events during the session, and they are indicated in the calendar of events that is made available through the webpage of the Convention. Exhibition on the UNESCO MOOC on Living Heritage and Sustainable Development, prepared with the generous support of the Cultural Heritage Administration of the Republic of Korea. Projection of Dive into Living Heritage are also in the foyer. And also there will be a side event on presentation of the toolkit for requesting international assistance from the ICH Fund. That will take place tomorrow, Wednesday, 6 July, from 2 to 3 in the afternoon in room 9. States parties and NGO Forum are also organizing events, and they are included in the calendar of side events, once again published through the website of the Convention. I thank you. Thank you, Fumiko. So if there is no request for the floor for comments or clarification, we can move on. Very well. So I declare open the 9th session of the General Assembly of the States-P1 to the 2003 Convention.